Hi there, how are you doing today? I hope that you are doing great. Before we start this lesson, we need to remember some things that we learned in the previous classes. First, we learned that an app or application is a kind of software that you download from an electronic device and it helps you with certain tasks. We understood that we can use apps to order food, to learn languages, to get a taxi, to play games, to communicate, among other uses. I have a question. I can use apps only on my smartphone, right? Not necessarily. We also learned that there are three main types of apps. There are desktop apps, which are the applications that we install on the computer. Mobile apps, which are the applications that we install on a mobile device like the phone, the tablet, the smartwatch. And web apps, which are the applications that we access and use from the web browser. What web browser? We have many examples of web browsers like Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc. Let's look at an example. Because nowadays most apps have a desktop, mobile, and a web version. For example, I can be editing my PowerPoint presentation on the PowerPoint desktop app. On the PowerPoint web app, I can go to Google Chrome and type in PowerPoint online, and I'm going to access to PowerPoint, the web app. Or I can do it on my phone if I don't have a computer, and it will work perfectly fine. Do you remember all of this? Because we worked with this in the activities. Yay, awesome! Do you remember making new friends? Yes, we made the quantifiers. Here's an example of what we learned about the quantifiers. For example, we have all smartphones, which is all smartphones together, and a lot of smartphones, which are many smartphones. And we met the possessive pronouns. Here we have the list of possessive pronouns according to the personal pronoun that you should have in your notebook. And then we completed an exercise in the textbook that now we're going to check. Letter A. Fabian has a new computer. I think the one on the desk is his. Why his? Because we are talking about Fabian. Fabian is a he, so his is the correct possessive pronoun. Letter B. My app doesn't work. Can I use yours? Why yours? Because mine doesn't work. So I'm asking someone, I'm asking you if I can use yours. Letter C. We paid for that program. It is ours. ¿Por qué ours? Because we paid for it. Nosotros lo pagamos. Entonces, nuestro. Letter D. Sophia left the tablet in the classroom, so that this tablet is not hers. Why hers? Because that's the possessive pronoun that I use with her, or third person singular, which is in this case Sophia. Letter E. I can help you with the project if your computer is old. Use mine. Why mine? Because I am offering my computer. I cannot offer
the computer of other person. I have to offer mine, of course. So mine. Letter F, my classmates created a website. Your idea looks very similar to theirs. Why theirs? Because I am talking about my classmates. They created a website. So you guys make sure to correct your sentences in case they are wrong, because it is very important that we make mistakes sometimes, because in that way we are going to learn. So now you are ready for this lesson, which is titled A Brief History of Mobile Apps. Today's date is June 5th. Yes, it is June already. Time flies, right? Even when you are on quarantine. The objective is to recognize the history of mobile apps and its types. Remember to always write the objective. Siempre hay que escribir el objetivo porque así vamos a ver lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, reconocer la historia de las aplicaciones móviles y sus tipos. Must have for this class, you're going to need the Google Drive folder where you can find the instructions in Spanish, the notebook, and the textbook. There is an item missing. Today we are going to work with a phone or an electronic device if you have. Open your books in page 8. Look at these pictures. Wow, these phones. So, look at these pictures and let's talk about them. They're very different. They're different in design, size of the screen, and perhaps functions. Do you agree? Do you disagree? What do you guys think? Did you have the opportunity to have on your hands a phone like the one on the left side of the screen? Probably not. I had one when I was in like 5th grade or something. That was my first phone, and it had nothing actually. Do you see any difference in design? The old cell phone is small. The screen is blue only and it has buttons, while the modern cell phone is big and the screen is colorful. Do you see any difference in the size of their screens? The old cell phone has a small screen, while the modern cell phone has a big screen. Do you think they have different functions? The old cell phone has an alarm clock, games, and text messages, while the modern cell phone has a lot of apps to download. Can you think of any advantages of each model? The old cell phone has a long battery life, and the new cell phone allows you to take pictures and surf the internet. Can you think of any disadvantages of each model? The old cell phone doesn't have access to internet, and the new cell phone can be addictive sometimes. Now that we have heard all of this and we kind of looked at the differences, we are going to do an activity. We are going to compare these phones according to its function. But today we are going to work in a different platform. Listen to this tutorial where I'm teaching you how to use this platform. Bueno, niños, así es como vamos a responder desde ahora en adelante las actividades. Yo solo en mi correo voy a recibir ahora dudas, consultas y los challenges. ¿Por qué? Porque me llegan muchos correos de todos los cursos con las actividades y se me pierden porque son muchos. Y también me demoro mucho tiempo
descargándolos todos y revisando cada uno de ellos. Entonces esto es más fácil tanto para mí como también para ustedes, porque acá les voy a dar dos opciones. Ustedes ingresan al link que les dejé en la descripción, van a iniciar sesión con su cuenta de Google. Si no les pide iniciar sesión, da lo mismo. A mí en este caso me pide iniciar sesión. Y aquí está la actividad. Dice Reading Activity, A Brief History of Mobile Apps, Activities, Lesson 3, octavo B. Complete the following activities, you can answer only once. Entonces acá van a escribir ustedes sus datos, su name, su last name, what grade are you in, pueden seleccionar octavo A, octavo B. Y acá tienen dos opciones, responder aquí o subir archivos. Subir archivos es para las personas que quieran trabajar en su libro y le tomen una foto, y responder aquí es para las personas que quieran responder acá a su guía. Yo le voy a poner responder aquí para que primero veamos esta opción. Y acá está la parte de before reading, la que estamos en la diapositiva de ahora. Acá entonces dice look at the following functions on the chart and decide if they apply to each cell phone or not. Entonces acá tenemos la imagen de estos dos teléfonos, ¿cierto? Y ustedes van a seleccionar según las opciones que salen acá si aparecen o no. O sea, si cumplen o no con cada celular. Por ejemplo, la 1 dice talk to other people. Hablar con otras personas. ¿Puedo hablar con el 1? Yo creo que sí. Le marco. ¿Puedo hablar con el 2? Obvio que sí, le marco también. Pero ¿qué pasa si yo creo que solo puedo con el 2? Solo marco el 2. En este caso yo voy a responder todo al achunte para que me deje avanzar, porque es necesario responder todo para poder avanzar, para poder apretar siguiente. Acá vamos a trabajar cuando pasemos más adelante en el video a la parte de la actividad de lectura. Así que ustedes acá pausan la actividad, la dejan abierta porque si no se les va a perder lo que llevan. Van a la página del libro, leen el texto y completan estas preguntas. Why are mobile applications an essential part of our life? Y aquí ustedes responden, yo voy a escribir cualquier cosa porque para poder avanzar y mostrarles cómo se hace. Por favor, chicos, traten de utilizar respuestas completas, no importa que se equivoquen, porque yo quiero ver cómo ustedes escriben para ver también cómo podemos mejorar. Entonces van a ir respondiendo y luego viene una actividad que dice Matching Sentences. Aquí hay 3 oraciones que también están en el libro. Primero, si quieren, lo pueden hacer en el libro y después pasarlo acá, como ustedes quieran. Acá, estas 3 oraciones, todas significan lo mismo que una de las que están acá. Por ejemplo, puede que la 1 signifique lo mismo que la B. Entonces yo voy aquí la 1 y la marco la B. Puede que la 2 signifique lo mismo que la C y marco la C. Entonces, por ende, la 3 significaría lo mismo que la A. Esta no es la respuesta, esto es solo un ejemplo. Si ustedes giran su celular o donde lo estén, ahí se les va a ver mejor. Pueden hacerlo en el computador también, creo que lo dije. Y luego pasamos a esta parte que dice Put the events below in chronological order. Aquí hay una oración, una serie de oraciones, y ustedes tienen que ordenar esto según el texto. Según lo que recuerdan, lo pueden volver a leer también si quieren. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el orden cronológico correcto? Por ejemplo, yo le voy a poner que es la C. O sea, la DCABD. Reviso si tengo todo, sí, todo respondido y le pongo siguiente. Y esta parte es opcional, pero me gustaría que todos la hicieran porque no les cuesta nada, porque en español. ¿Qué le parece esta nueva modalidad de trabajo? Ahí usted le pone lo que usted quiera. ¿Cómo encontró las actividades? Fáciles, ni tan fáciles, ni tan difíciles, difíciles. ¿Y qué aprendió hoy? Y le ponen enviar. Y eso es todo. Ahora vamos a verlo cómo se haría para subir archivos.
En este caso está la opción de enviar otra respuesta, pero yo, si alguien envía más de una respuesta, solo voy a tomar en cuenta la primera, así que les recomiendo que solo manden una respuesta. Aquí escriben su nombre, igual como lo hicieron las personas que van a responder acá. Seleccionan el curso y subir archivos. Le dan a siguiente y aquí le va a dar la opción de seleccionar archivo. Seleccionar archivo desde tu dispositivo y puede ser foto o puede buscar en su galería de archivos, de carpetas. Y por ejemplo yo voy a subir este para probar. Esperemos que se suba. Ah, no, tengo que apretar subir. Y se demora menos de 5 minutos. Menos de un minuto de hecho. Y ahí está. Le ponemos enviar. Y eso es todo. Then we move on to the reading activity. You're going to read this text and you're going to answer as I told you in the tutorial. Yo les dije cómo iban a responder ya, les mostré las preguntas y lo que tenían que hacer en cada ítem, así que no deberían tener dudas. Para las personas que van a trabajar enviando fotos o enviando un archivo de la tarea, acá les dejo lo que tienen que hacer nuevamente. Acá en el que dice 3, tienen que responder las preguntas, lo pueden hacer en su cuaderno. La parte 4 tienen que unir los de la columna de números con la de la columna de letras. Tienen que unir con el que significa lo mismo, ¿ok? Y la parte 5 tienen que poner los eventos que están ahí en orden según aparece en el texto. Todas las preguntas son relacionadas al texto. Okay, now that you are back from the activity, ya que terminaron la tarea, vamos a ver los tipos de aplicaciones que existen. Uno puede clasificar las aplicaciones por distintos tipos. Yo lo estoy clasificando por uso de la aplicación. So now I'm going to show you how I classified my apps, because there are different types. Remember to take notes. Tomen notas de los tipos de aplicaciones. Let's watch this video. So, these are all the apps that I have installed on my phone and I have classified them by its function. So, there are different types. First of all, we have streaming apps that are all the apps that provide a streaming service, like Netflix, like Spotify, like Apple Music, etc. Also banking apps that are the apps that I use to check my bank accounts and also to pay my bills. I have gaming apps to play video games like Mario Kart, Fortnite, SpongeBob, and my favorite, Coin Master. I have social media to chat with my friends, to upload pictures, and to watch TikToks. And my favorite here is Pinterest because it gives me a lot of inspiration for my work and also for whatever you want to find. For example, I was looking the other day for ideas for Mother's Day. Also, I have food delivery apps for when I'm hungry and I want to have something quick. I can order some food. I have taxi apps. I have Didi and Uber. I think Cabify and Lyft, they are not in Chillán, but Didi and Uber, they are there for sure. I also have health apps like MyFitnessPal that counts my calories. Noodle, which is one of my favorites, it gives you healthy recipes with what you have on your fridge. I have educational apps like Duolingo where you can learn languages. I'm currently learning Portuguese. I have Kahoot, which I love to use in a classroom, and Book Widgets, which is an app that I use with my 2nd and 3rd grade students. I have shopping apps to buy things. I can buy clothes, electronics, etc. So I don't have to go out, so I can buy them through the app.
I also have travel apps for when quarantine is over and I can travel. I'm gonna use Google Maps, Airbnb. Airbnb is a cool app where you can book places to stay for a cheap amount of money, actually cheaper than a hotel. Photo editing apps is very important if you want to have a cool social media. My favorite here is Lightroom and Presetters. In Presetters you can find filter for Lightroom, and also Prequel is very cool. It's trending now. Utility apps, things that I normally use, like the calculator, notes, sticker maker, the guitar tuner to tune my guitar. And for work apps, these are the ones that I myself use for work. I use Escala de Notas, of course, Excel, PowerPoint, Outlook. Look, I have 130 emails to read and homeworks to check. Sounds like fun, right? And these are the apps that I have on my phone. What about you? And here we have this week's challenge, which is hashtag what's on my phone. You have two options to complete the challenge. You choose the one that you want to do. The option 1 is to make a TikTok or a short video telling me what type of apps you have on your phone in English. And the option 2 is to organize your apps into folders by its type and take screenshots of them. Entonces, para este challenge de esta semana tienen dos opciones. La primera opción es hacer un TikTok o un video cortito donde ustedes me cuenten qué tipo de aplicaciones tienen en su teléfono, obviamente en inglés. Y la opción 2 es organizar sus aplicaciones en carpetas como lo hice yo en mi teléfono. Esto se puede hacer en Android, en iPhone, en Windows Phone, no sé qué otro tipo de teléfono haya. Y le toman screenshots, pantallazos y me los envían. Me los envían a mi correo diego.sandoval@cpph.cl con el hashtag what's on my phone. And that's it, you guys. That's the class for today. I really hope that you have a wonderful, beautiful, great weekend. So see you next class. Bye bye.